స్టార్ట్ చేద్దామా క్లాస్? ఏంటమ్మా మా ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 8 ట్రై చేశారా? వచ్చిందా? రాలేదు కదా. ట్రై చేశారా లేదా? ఆన్సర్ రైటా రాంగ్ అనేది డిఫరెంట్, బట్ స్టార్టింగ్ అయితే థింకింగ్ చేశారు కదా సెల్ఫ్గా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 8 డిస్కషన్ అయిపోయిన తర్వాత సమ్ స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్ డిస్కషన్ అరౌండ్ 5 to 6 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే 5 to 6 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ 8 ఎగ్జాంపుల్స్ కవర్ అవ్వలేదు, కంప్లీట్లీ న్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఆ న్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం స్పెషల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 8. So before starting example number 8, advance paid. Tell me nature of advance paid. Expense. Advance paid. Asset. Advance received. Liability. Clear kada? Salary payable. Salary payable. Liability. Clear? Security deposit. Asset है ना? Rent receivable. All receivables are asset. All payables are salary payable ఏంటన్నమ్మా? Liability. అది క్లియర్ కదా? మా salary payable అన్న salary outstanding అన్న సేమ్ మీనింగ్. Outstanding salary liability. Outstanding salary అన్న salary payable అన్న సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా? మా లాస్ట్ క్రష్ salary payable or else outstanding salary same meaning. Salary due same meaning. Salary due, salary payable, salary outstanding, all words same meaning. Clear? So ఇప్పుడు 8th ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ నోట్ చేద్దాం, నాతో పాటు మీరు కూడా నోట్ చేయండి. ఓకేనా? అలాంగ్ విత్ మీ. రైట్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 8. ఫార్మాట్ ఐడియా ఉందా? జర్నల్ ప్రాపర్. జర్నల్ ప్రాపర్. ఫస్ట్ కాలమ్ డేట్ ఆర్ సీరియల్ నెంబర్. సెకండ్ కాలమ్ పర్టికులర్స్. థర్డ్ కాలమ్ LF లెడ్జర్ ఫోలియో. డెబిట్ రూపీస్, క్రెడిట్ రూపీస్. మా అకౌంట్స్లో ఎక్కడ అమౌంట్ నోట్ చేసినా ఖచ్చితంగా యూ మస్ట్ ఇండికేట్ రూపీ సింబల్. ఓకేనా? అమౌంట్ కాలం ఎక్కడైనా ఖచ్చితంగా ఇండికేట్ రూపీ సింబల్. క్లియర్? ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ salary paid in advance. Salary paid in advance. Tell me accounts involved in this transaction. Cash account and advance salary account. Enamadi? Advance salary account. Salary, so cash account and advance salary account. Tell me nature of cash. Advance salary. Effect చెప్పండి. Cash decreasing, right? As we are paying advance salary,
as we are paying advance salary, cash is decreasing. So cash asset decrease, debit or credit? Credit. Advance salary asset ఏమైందమ్మా? Increase కదా. Yes. Suppose example, we paid advance salary for 1 month to the employee. After 1 month, that means next month, if a employee resigns his employment, or else if we remove that employee from the entity, then in such a case, whatever advance salary paid by us to the employee, we can recover. That means we have right to receive cash from employee which was paid as a advance salary. And then next month we are good up to till the next month, this account should be treated as asset. Advance salary. Clear? Same like advance rent. At the time of vacating a room, we can receive amount paid as an advance to the owner. అంతే కదా. So advance salary is a asset increasing or decreasing? Increasing. So debit or credit? Now tell me journal entry. Advance salary account debit to cash account. Advance salary account debit to cash account. Advance salary account debit to cash account. 600. Narration endama. Being advance salary paid. Being advance salary paid. Being advance salary paid. Next, second transaction. Prepaid insurance. Tell me accounts involved in that. Prepaid insurance and cash. Cash is a asset. Asset increasing or decreasing? Decreasing. As we are paying, that asset will decrease. Next, prepaid insurance, asset or liability? Asset. Increasing or decreasing? Increasing. So debit or credit? Same like advance salary. In the first transaction, that is salary. Here second transaction, insurance. Difference ఏమన్నా? No. So entry ఏమొస్తాము? Prepaid insurance account debit to cash account. Prepaid insurance is a asset increase debit. Cash is the asset decrease credit. So entry prepaid insurance account debit to cash account. Prepaid insurance account debit to cash account. How much? 1,000. 1,000. మా ఫ్యూచర్లో పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఈరోజే పే చేస్తాను. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఏ అసెట్. ఏంటమ్మా? మా ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే నెక్స్ట్ మంత్ పే చేయాల్సిన ప్రీమియం ఈ మంతే పే చేస్తాం. మా ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం చూడండి, పాలసీ తీసుకున్నాం. వీ టుక్ ఏ పాలసీ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. సో వాళ్ళకి స్కెడ్యూల్ ఇస్తారమ్మా. ఎవ్రీ మంత్ యూనిట్ టు పే దిస్ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్ అని. సో మంత్లీ 1,000 ప్రీమియం పే చేయాలి, ఇయర్లీ 10,000 పే చేయాలి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇయర్లీ 12,000 ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పే చేయాలి, మంత్లీ 1,000 పే చేయాలి. ఇన్ ఫస్ట్ మంత్ వీ పెయిడ్ 1,000. So that 1,000 is accounted as the insurance premium paid for this month. Second month again we paid again 1,000. But in third month we paid 2,000. That means in that 2,000, 1,000 is for third month and another 1,000 is for fourth month. But actually fourth month ee roju pay cheyalsina necessary unda? Ledhu kada. So in that 2,000, 1,000 account as a insurance premium expense, extra 1,000 accounted as a prepaid insurance asset. Again fourth month do we need to pay again? No, pay cheyalsina avasaram ledhu. అర్థమవుతుందా? In case third month ke we cancelled our insurance policy, but already we paid fourth month insurance premium. Now we can recover that 1,000, right? So that's why that should be called as a asset. Okay na. Advance premium ante future lo pay cheyalsina amount ee roje pay chestam. Next, third transaction.
My paid wages 1800, which includes 300 for advance. Which includes 300 for advance. Now listen careful. Listen careful. Assume that salary of employee is 10,000 rupees. Salary of employee is 10,000. But we paid 12,000. We paid 12,000. Actual payment is 12,000. Actual payment outflow of cash is 12,000. But actual salary ఎంత 10,000. Expense ఇప్పుడు 10,000 నోట్ చేయాలా 12,000 నోట్ చేయాలి 10,000 నోట్ చేయాలి. వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ ఎక్స్ట్రా పెయిడ్ should be considered as advance salary. Should be considered as advance salary. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ జ్యూస్ పాయింట్కి వెళ్ళాం 30 rupees జ్యూస్, బట్ వీ పెయిడ్ 50 rupees. Expense 50 30? Ma expense 30. Even though your outflow is 50 rupees, you should account your expense as 30 only. But whatever amount extra paid in excess of that 30, that means 20 rupees, that 20 rupees should be accounted as asset. Accounted as a asset. Sir, ఎందుకు సార్ asset? మా మళ్ళీ రివర్స్ తీసుకున్న రైట్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఇన్ కేస్ నెక్స్ట్ డే జ్యూస్ పాయింట్కి వెళ్తే అగైన్ 30 rupees పే చేయాలా? నో, 10 rupees పే చేస్తే ఎనఫ్ కదా, అవునా కదా? దట్ మీన్స్ we can receive that 20 rupees. Right to receive cash. Asset kada? Yes. Okay na. Actual employee salary is 10,000. That 10,000 should be accounted as expense ante. Irrespective of your actual outflow of payment. Irrespective of your actual outflow of payment. Employee salary 10,000, but you paid only 8,000. About expense 8,000 or 10,000 ante, in such a case expense is 10,000 amma. But you paid only 8,000. So create 2,000 extra liability. Extra liability. That liability should be called as outstanding salary or else salary payable. Salary payable. Clear? Ma payment expense always equal untadi ani anukodam. Equal unde chance undi. There may be chance. Both payment as well as expense equal. But 100% not sure. Supplement. Salary of employee is 10,000. We paid 12,000. That means 2,000 is a extra payment. Next month salary we paid today only. Clear? So extra payment emodama. Advance salary, that is a asset. That is a asset. Now paid wages 1,800, which already includes 300 as a advance. That means tell me actual wages expense 1,500. That means expense should be accounted at 1,500. But your outflow is a 1,800. Whatever amount extra paid in excess of expenses should be accounted as asset. That called advance wages. So tell me involved ledger accounts. Wages account, cash account, advance wages account. Wages account, cash account, advance wages account. Wages account, cash account, advance wages account. Tell me nature of wages. Expense. Nature of cash? Asset. Nature of advance wages? Asset. Expense increase or decrease? Increase. Expense increase. How much? How much expense? 1,800 or 1,500? 1,500. Ma, even though you paid 1,800, you should account your expense at 1,500 only. Because in that 1,800, 300 included as a advance. That advance should not be treated as expense. That should be treated as a asset. That should be treated as asset. So cash paid how much? 1,800. You paid 1,800. Asset decreasing. Credit 1,800. Expense increasing. Debit 1,500. Advance wages asset increasing or decreasing? Increasing. Debit or credit? Debit 300. So debit 300, 1,500, 1,800. Credit 1,800. So journal entry. Wages account to debit 1,500. Advance wages account debit 300. To cash account 1,800. To cash account 1,800. The third transaction, wages account to debit, expense increase debit. How much expense? 1,500. Next, advance wages account debit,
Advance wages account debit 300. Total payment outflow how much? 1800. Cash asset decrease credit. So to cash account 1800. Match aయిందా? Debit 1800, credit 1800. మా debit and credit should match, equal ఉండాలి. ఓకేనా? Clear? Now tell me narration. Being wages paid including advance. Being wages paid including advance. Clear? Agarwal. ఓకేనా? Being wages paid including advance. నోట్ చేశారా? డన్. నెక్స్ట్ సి డ్రామాస్. Paid office rent 2000 and security deposit 5000 by check. Tell me involved ledger accounts. Here. See dramas. Just answer. Wait a minute. Office rent account, bank account, security deposit account. Correct? Even doubt on the office rent account, bank account. Here payment is made by check. That means affected ledger account will be bank. Office rent separate ledger account, security deposit separate ledger account, and bank is a separate ledger account. Tell me nature of office rent. Expense increase or decrease? Increase. Yes. So debit or credit? Debit. Next bank asset increasing or decreasing? Decreasing. Asset decreasing. Debit or credit? Credit. Next security deposit asset increasing or decreasing? Increasing. Debit or credit? Debit. So office rent 2000, bank 7000, security deposit 5000. Now tell me journal entry. Office rent account debit, security deposit account debit to bank account. My year payment includes both office rent expenses and security deposit asset. Security deposit asset. Already security deposit మనం చూసాము earlier class లో. At the time of discussing nature of ledger accounts, security deposit is an amount paid as a security. After fulfillment of obligation, we can recover that amount. Yes, right? Example ఏం చేసాం మనం? Water can 100 rupees deposit. After returning that water can to the shopkeeper, we have a right to receive, right to recollect that 100 paid as a security. So ఇక్కడ ఏంటమ్మా example లో office rent, office owner కి 5000 security deposit లా ఇచ్చారు. After vacating from that office, we can recover amount paid as a deposit to the owner. So that's why that should be termed as a asset. So journal entry. Office rent account debit 2000. Security deposit account debit. మా ఈ కేసులో సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ మనం పే చేసాం, రిసీవ్ చేసుకోలేదు. If we receive security deposit, then it should be accounted as liability. If we received security deposit, it should be accounted as a liability. In the given case, we paid security deposit. That means that is a asset. So security deposit account debit, how much? 5000. Total outflow 7000. Bank asset decrease credit. So to bank account 7000. Being office rent and security deposit paid. Being office rent and security deposit paid. Clear? Next transaction. My important transaction. So before discussing that,
Tell me entry for rent paid, Vamshi. Rent paid entry చెప్పం. Vamshi. Rent paid entry, journal entry. Rent account debited to cash, correct? చెప్పండమ్మా, ఎంకరేజ్ చేయండి. So rent is a expense, increasing debit. Cash is a asset, decreasing credit. So rent account debit to cash. Again, Vamshi. Now rent payable. I need journal entry for this. Rent payable. Vamshi. Rent payable, credit. Debit, cash account. Debit cash అంటే asset increasing, cash receive అవుతుందా? మరి rent paid entry clear? Rent is a expense increasing debit. As we paid, that means our cash is decreasing. So asset decrease, credit. Now I need journal entry for rent payable. Cash account debit to rent payable. Why cash debit? Liability. Listen careful. Very important. 90% of the students ki entries understand కానీ వీటిలో కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి. రెంట్ పెయిడ్, రెంట్ పేయబుల్. రెంట్ పెయిడ్కి ఎంట్రీ వచ్చేసేది ఫాస్ట్గా, ఇమీడియట్గా. రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాష్. రెంట్ పేయబుల్ అంటే లయబిలిటీ. ఎంట్రీ ఏముంది ఇందులో? లిజన్ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు రెండింటిని కంపేర్ చేసి చెప్తున్నాను మనం. రెంట్ పెయిడ్, రెంట్ పేయబుల్ కంపేర్ చేసి చెప్తున్నాను. రెంట్ పెయిడ్ 1000, రెంట్ పేయబుల్ 1000. ఈవెన్ అది పెయిడ్ అయినా పేయబుల్ అయినా రెంట్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, రైట్? పెయిడ్ పేయబుల్ సెకండరీ, ఫస్ట్ రెంట్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. సో ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్? సో డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్, రైట్? సో రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్, రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. Rent account debit. Here rent is paid, that means our cash is decreasing. So asset decrease, credit, cash. So to cash. Here pay chesama. Second case lo, that is payable. Rent is a expense but we did not paid. So create a liability. That liability name is rent payable account or else outstanding rent account. To outstanding rent. So tell me entry for rent payable. Rent account debit to rent payable or else rent account debit to outstanding rent. Rent payable anna, outstanding rent anna, rent due anna same. We can call this rent payable as rent due but not paid. That means rent is a outstanding. So rent expense increase debit, as we are not paid today, so create liability, that is outstanding rent. Even this can be called as outstanding rent. Tell me entry for outstanding rent. Rent account debit to outstanding rent. Rent account debit to outstanding rent. The paid payable at secondary. Rent is a expense increase debit. If we paid, so credit cash. If we not paid, create liability increase change. So liability increase is a debit or credit? Credit. Clear? Okay na? So put transaction. Now see the transaction. Electricity bill due but not paid. Amount 2200. Tell me involved ledger accounts. Electricity bill expense account and outstanding electricity bill expense. So tell me journal entry. Electricity bill expense account debit to outstanding electricity expense. Clear? So entry and ikkada expense increase debit, that is electricity expenses. So electricity expenses account debit. Paid or payable? Payable, that means that is the due amount. Create a liability. That liability name is outstanding electricity expenses. So
to outstanding electricity expenses account. Amount 2200. 2200. Tell me journal narration. Being electricity bill due but not paid. Being electricity bill due but not paid. Next transaction. Clear this transaction very important. వీటిని మనం అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ అంటాం. ఏమంటాం? అడ్జస్టింగ్. దీస్ ఎంట్రీస్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్. మా ఎంఈసి సిఈసి కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మేబీ ఐడియా ఉండొచ్చు. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఫైనల్ అకౌంట్స్ there will be one topic called final accounts. In that final accounts P&L account debit side to salary, add outstanding salary. అవునా కదా? outstanding salary యాడ్ చేయడానికి రీజన్ దిస్ ఎంట్రీ. outstanding electricity bill added to the electricity expense, so that's why expense increase debit. Because of this entry called as adjusting entry. Expense pay చేయలేదు బట్ అయినా కానీ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసినట్టు అకౌంట్ చేయాలి. దట్స్ వై P&L account లో we need to add outstanding salary to the salary account, outstanding rent to the rent account. Clear? Okay na? Clear? Done. Next, sixth transaction. Wages not paid to the laborers. Same, wages due but not paid. Tell me journal entry. Wages account debit to outstanding wages, or else wages account debit to wages payable. Clear? Wages is an expense, it is increasing, so debit. Check whether they be paid or not paid. If we paid, credit to cash. If we not paid, credit outstanding wages. That means creation of a liability. So wages account debit to outstanding wages. Outstanding wages account. How much? 700. Being wages due but not paid, or else being wages payable, or else being outstanding wages. ఎలాగైనా నోట్ చేసి నో నీడ్, ఎలాగైనా నోట్ చేయొచ్చు. క్లియరా? Next transaction. Dikshita. Salary paid to clerks rupees 800 and remain outstanding 400. Transaction అర్థమైందా? Salary paid to clerks rupees 800 and remain outstanding 400. Tell me involved ledger accounts. Dikshita. Salary account, cash account, outstanding salary account. Correcta? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఎంకరేజ్ చేయడం. Salary account, cash account and outstanding salary account. Tell me salary expense. Salary expense ఎంత? Listen careful. Salary paid to clerk is 800. After payment of that 800, again we need to pay extra 400. Now tell me salary expense. 800 or 400 or 1200? 1200. My actual salary to the clerk is 1200, but we paid only 800. That means extra 400 need to create as a liability. So expense ఎంత అకౌంట్ చేయాలి? 1200 అకౌంట్ చేయాలి. Cash outflow ఎంత? 800. Remaining 400 create as a liability. That liability name is outstanding salary. So expense increase, debit, salary account debit. How much? 1200.
cash asset decrease credit to cash, how much? 800. Outstanding salary liability increase debit or credit? Credit, how much? 400. Very good. So salary account debit expense endama 800 plus 400, that is equals to 1200, but we paid only 800, so decrease cash by 800. So to cash account 800, to cash account 800, remaining 400 create as a liability. That liability name is outstanding salary. So to outstanding salary account, how much? 400. Tell me narration. Being salary paid and remain outstanding. అంతే, ఏమి రాకపోతే ఏం చేయాలి? జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ద క్వశ్చన్. బట్ ప్రిఫిక్స్ ఏముండాలమ్మా? బీయింగ్. సపరేట్ కూడా రాయచ్చమ్మా. సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ 800, సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు అవుట్స్టాండింగ్ సాలరీ 400. సపరేట్ ఎంట్రీస్ కూడా పాస్ చేసాం. వి పాస్ ఏ కాంపౌండ్ ఎంట్రీ. టూ సపరేట్ ఎంట్రీస్ ని కంబైన్ చేసి ఎంట్రీ పాస్ చేసాం. ఈవెన్ దిస్ ఎంట్రీ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ 800, సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు అవుట్స్టాండింగ్ సాలరీ 400. సపరేట్ గా ఎంట్రీస్ పాస్ చేయొచ్చు. క్లియరా? Next transaction. Next transaction. No specific habits. Repair charges were 1800, but we paid only 1200. Tell me affected ledger accounts. Repairs account, outstanding repairs account, cash account, correct? Repairs account, cash account, outstanding repairs account. Tell me nature of repairs. Expense, effect, increase, debit or credit? Debit, how much? Enda 1800. Yes. Next, cash asset increase or decrease? So debit or credit? Credit, how much? 1200. Next, outstanding repairs, liability increase or decrease? Increase or decrease? Increase. Debit or credit? Credit, how much? 600. 1200. 600. So note చేయొచ్చా జనరల్ ఎంట్రీ? చెప్పండి ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? రిపేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 1800, టు క్యాష్ 1200, టు అవుట్స్టాండింగ్ రిపేర్స్ 600. క్లియరా? మా లాస్ట్ సెకండ్ బెంచ్. రిపేర్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, how much? Total repair charges are 1800, but we paid only 1200. That means remaining 600 outstanding repairs. So repairs account debit 1800, to cash account 1200 asset decrease credit, to outstanding repairs account 600. Being repair charges paid and outstanding remain outstanding. మా కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు ఒక రోజులో ప్రాక్టీస్ చేయాలి ట్రాన్సాక్షన్స్ని. చూసిన వెంటనే ట్రాన్సాక్షన్ అలా వచ్చేయాలి ఎంట్రీ.
ఎంఈసీ వాళ్ళకి కానీ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయి? నో. ఓకేనా? అంటే అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అంతే కదా? ఇంటర్మీడియట్ ఇదే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా చెప్తారు తెలుసా? రెంట్ పేయబుల్. రెంట్ ఎన్ని రోజులు ఎక్కడ రాసావు? డెబిట్ సార్, సో డెబిట్ రాయి. పెయిడా పేయబులా? పెయిడ్ సార్. పెయిడ్ అయితే క్యాష్ రాస్తావు, పేయబుల్ అయితే పేయబుల్ అని రాయి. సో రెంట్ టు పేయబుల్, అంతే కదా? అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ కిందకి యాడ్ చేయాలో తెలుసా? బికాస్ ఆఫ్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. బికాస్ ఆఫ్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. as per accrual concept, irrespective of cash paid or received, it is related to the current year transaction, then it should be accounted. అది పే చేసామా లేదా అనేది సెకండరీ. అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ పే చేసామా? నో. ఈవెన్ దో యూ ఆర్ నాట్ పేడ్, యూ హ్యావ్ బీన్ అకౌంటింగ్ దట్ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ యాజ్ ఏ కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్. యాజ్ ఏ కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్. నువ్వు పే చేయకపోయినా కానీ ఎక్స్పెన్స్ లా ట్రీట్ చేయాలి, బికాస్ ఆఫ్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. బికాస్ ఆఫ్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. మన అదర్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంటుందమ్మా, క్యాష్ కాన్సెప్ట్. ఆ కేసులో ఓన్లీ అకౌంట్ ఇఫ్ యూ పెయిడ్. పేమెంట్ అవుతూనే ఎక్స్పెన్స్ రికార్డ్ చేయి, అదర్వైజ్ నో. క్లియర్? సో అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? irrespective of cash paid or received, if transaction occurred, it should be accounted. It should be accounted. That is the basic fundamental accounting assumption. That is the basic fundamental accounting assumption. Next మనకి థియరీ టాపిక్ లో వస్తాము, అప్పుడు మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. క్లియర్? నెక్స్ట్, కమిషన్ డ్యూ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. Commission due but not received. సేమ్ ప్రీవియస్ గా పేమెంట్ రిలేటెడ్ చూసాము, ఇప్పుడు ఇన్కమ్ రిలేటెడ్, రిసీట్ రిలేటెడ్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ రెంట్ రిసీవ్డ్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రెంట్ అకౌంట్. హియర్ రెంట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్సా? ఇన్కమ్. That rent is receivable. Rent receivable. Tell me entry. చెప్పండి, రెంట్ రిసీవబుల్ కి ఎంట్రీ చెప్పండి. రెంట్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రెంట్. మా హియర్ రెంట్ ఈజ్ ఇన్కమ్, సో ఇక్కడ రెంట్ కూడా ఇన్కమ్. సో టు రెంట్ అకౌంట్. రిసీవ్ అయిందా? నో. రిసీవ్ అవ్వలే కదా. సో క్రియేట్ అసెట్. దట్ అసెట్ నేమ్ ఈజ్ రెంట్ రిసీవబుల్. రెంట్ రిసీవబుల్. ఓకేనా? సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఏముందమ్మా? కమిషన్ డ్యూ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. కమిషన్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్. రిసీవ్ అయిందా? నో. సో క్రియేట్ అసెట్ దట్ ఈస్ కమిషన్ రిసీవబుల్. కమిషన్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజింగ్ క్రెడిట్. రిసీవ్ అయిందా? నో. సో దట్స్ వై క్రియేట్ అసెట్ దట్ ఈస్ కమిషన్ రిసీవబుల్. సో టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. కమిషన్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కమిషన్ అకౌంట్. Commission receivable account debit to commission account. How much? మా కమిషన్ రిసీవబుల్ అన్న అవుట్ స్టాండింగ్ కమిషన్ అన్న సేమ్ అమ్మ. అవుట్ స్టాండింగ్ కమిషన్, మా కమిషన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఇన్కమ్, దెన్ అవుట్ స్టాండింగ్ కమిషన్ ఇస్ ద అసెట్. ఇఫ్ కమిషన్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్పెన్స్, దెన్ అవుట్ స్టాండింగ్ కమిషన్ ఇస్ ద లయబిలిటీ. మా అవుట్ స్టాండింగ్ కమిషన్ సేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ లైక్ అసెట్ as well as liability. If that commission is a income, then outstanding commission is a asset. If that commission is a expense, then outstanding commission is a liability. Commission receivable anna, outstanding commission anna, commission due anna same. Two cases lo untadam ikkada. Accrued commission anna same amma. Accrued commission anna same. Accrued ante endamma? Amount receive avvaledu, receive avvali, receivable. అక్రూ అయింది బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. నార్మల్ మీరు అవుట్ స్టాండింగ్ ఉన్న వెంటనే లయబిలిటీ అనుకుంటారు, అసెట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఇట్ మే బి అసెట్. అవుట్ స్టాండింగ్ కమిషన్, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ స్టాండింగ్ కమిషన్. హియర్ కమిషన్ ఇన్కమ్ అనుకోండి, దెన్ ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ అవుట్ స్టాండింగ్ కమిషన్ ఇస్ ఏ అసెట్. ఇఫ్ కమిషన్ ఇస్ ఎక్స్పెన్స్,
then outstanding commission is a liability. Outstanding commission itself acts like both asset as well as a liability. If that commission is related to income, then outstanding commission is a asset. If that commission is related to expense, then outstanding commission is a liability. Outstanding commission is a liability. Clear? Clear sir, confusion lekunda undali anukunte commission payable liability, commission receivable asset. Outstanding ane term use cheskoni note cheyachu. Without using outstanding term, we can write it as a commission receivable or else commission payable. Clear? So entry commission receivable account debit to commission. మా ఇక్కడ కమిషన్ రిసీవ్ లేకుండా అవుట్స్టాండింగ్ కమిషన్ కూడా నోట్ చేయొచ్చు. అవుట్స్టాండింగ్ కమిషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కమిషన్. అవుట్స్టాండింగ్ కమిషన్ ఇస్ ఏ అసెట్ యాజ్ హియర్ ద కమిషన్ ఇస్ ఇన్కమ్. కమిషన్ ఇన్కమ్ అవుతే అవుట్స్టాండింగ్ కమిషన్ అసెట్ అవుతుంది. అదే కమిషన్ ఎక్స్పెన్స్ అయితే అవుట్స్టాండింగ్ కమిషన్ లయబిలిటీ అవుతుంది. అవుట్స్టాండింగ్ టర్మ్స్ కన్ఫ్యూజన్ లా ఉంటే ఏం చేస్తారమ్మా, రిసీవబుల్ పేయబుల్ అని యూస్ చేయండి. ఇఫ్ కమిషన్ ఇస్ ద ఇన్కమ్ దెన్ కమిషన్ రిసీవబుల్, ఇఫ్ కమిషన్ ఇస్ ద ఎక్స్పెన్స్ దెన్ కమిషన్ పేయబుల్. ఓకేనా? చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 10. Fees earned, that means fees accrued, that means fees due but not received. Tell me entry. Fees receivable account debit to fees account. Fees receivable is the asset, asset increase debit. Fees is the income, income increase credit. Fees receivable account debit to fees account. How much? 300. 300. Clear? Next, transaction number 11. Received cash for fees 1000 and remained due 200. Tell me involved ledger accounts. Cash account, fees account, fees receivable account. Cash account, fees account, fees receivable. Cash received as debit. Yeah. Debit. So cash account debit. How much? 1000. Fees is a income. Income increase credit. How much income? 1200. Fees receivable is a asset. Asset increase debit. How much? 200. 200. Fees actual received is 1000. Remain due is 200. 200. Here fees is income. So remain due should be accounted as asset. Remain due is accounted as a asset. So fees account income increase credit to fees account. Total income how much? 1200. Even though we received 1000, we should account extra 200 as also a income. Income. So to fees account 1200. But we received only 1000. So increase asset, that is cash, by 1000. So cash account debit 1000. Extra 200. We already account it as a income. Receive ainda avaledu. So that's why create asset. That asset is fees receivable. So entry cash account debit 1000. We received 1000 only, right? Next fees receivable account debit. Fees receivable account debit 200, that is remain due. Next to fees account 1200. Being fees received and remain due. Being fees received and remain due.
మా ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో బై ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ చేస్తాం. యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ ఎందుకు చేస్తాం? ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిసీవ్, ఇట్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ యాజ్ ఇన్కమ్. ఇట్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ యాజ్ ఇన్కమ్. సో దట్స్ వై ఇన్కమ్ 2 fees and 1200 నోట్ చేసాం. రిసీవ్ అయింది 1000, బట్ యూ అకౌంటెడ్ టోటల్ 1200 యాజ్ ఇన్కమ్. అందులో 1000 రిసీవ్ అయింది, సో దట్స్ వై క్యాష్ డెబిట్ 1000. రిసీవ్ అవ్వకుండానే వితౌట్ రిసీవింగ్ యూ అకౌంటెడ్ ఇన్కమ్, సో దట్స్ వై క్రియేట్ అసెట్. దట్ అసెట్ నేమ్ ఈస్ ఫీజ్ రిసీవబుల్. ఫీజ్ రిసీవబుల్. నెక్స్ట్ transaction number 12, received check for rent 2000 and advance rent 5000. Total receipt 7000. So bank asset increase debit how much? 7000. In that 7000, 2000 is a rental income. Rental income. So to rent income increase credit 2000. In that 7000, advance rent 5000. Advance rent is a liability. We received advance rent, so that's why that is a liability. Liability increase or decrease? Increase. So debit or credit? Credit. So entry emostama bank account to debit 7000, to rent account 2000, to advance rent account 5000. Bank asset increase debit, bank account debit. Total receipt how much? 2000 or 5000 or 7000? 7000. మా 2000 5000 లో ఇంక్లూడ్ అయ్యలేదు, సపరేట్గా ఉందాం. అర్థమవుతుందా? సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 7000, టు ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ రెంట్ అకౌంట్ హౌ మచ్? రెంట్ 2000. సో దట్స్ వై 2000 క్రెడిట్. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ రెంట్ 5000. That advance rent accounted as a liability or asset? Liability. As we received advance rent. If advance is received, then it is a liability. If advance is paid, then it is a asset. It is a asset. So to advance rent account 5000. Doubt? Check receive అయింది కదా? చూడమ్మా, చెక్ రిసీవ్ అయిందా లేదా? Received check. That check includes two elements. One is 2000 for rent, 5000 is for advance rent. Total inflow 7000. Asset increase 7000. But in that asset 2000 is income, 5000 is a liability. That 2000 accounted as a rent income credit, remaining 5000 accounted as a liability, that is advance rent. Clear? Next transaction, interest income was 1200 but collected only 900. ఎవరు కావాలి సెల్ఫ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం? సెల్ఫ్ ఎంట్రీ పాస్ అయిన తర్వాత నేను ఆన్సర్ చెప్తాను, అప్పుడు రెక్టిఫై చేస్తాను కేస్ మిస్టేక్ ఉంటే. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ వాస్ 1200 బట్ వీ కలెక్టెడ్ ఓన్లీ 900. దట్ మీన్స్ రిమైనింగ్ 300 రిసీవబులా పేయబులా? మరి రిసీవబుల్ అయితే పే అసెట్ అవుతుందా లయబిలిటీ అవుతుందా? ఎంట్రీ పాస్ చేయండి సెల్ఫ్. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఇస్ 1200 బట్ వీ కలెక్టెడ్ ఓన్లీ 100. బ్యాలెన్స్ 300 అసెట్ లయబిలిటీ? అసెట్ అమ్మ. ఇన్కమ్ ఇస్ 1200 బట్ వీ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ ఏంటి చేసుకునే రైట్ ఉంది, 300 రిసీవ్ చేసుకునే రైట్ ఉంది. సో దట్స్ వై ఇట్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ యాజ్ asset. నోట్ చేశారా ఎంట్రీ? ఇన్కమ్ నోట్ చేయాలా, ఇంట్రెస్ట్ నోట్ చేయాలా? కంప్లీటెడా?
చెప్పమ్మా, ఎంట్రీ చెప్పమ్మా, రికార్డ్ చేసిన ఎంట్రీ నీ బుక్ లో రికార్డ్ చేసాను చెప్పు. కొంచెం గట్టిగా. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్కమ్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ లేదా? క్యాష్ అకౌంట్ కూడా డెబిట్ అనా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 900. కూర్చోం. Cash account debit 900. We received only 900, right? So that's why asset increase debit 900. 300 receive అయిందా? But that is the income. But we not received. ఇంకా రిసీవ్ చేసుకోలేదు. That means create a asset. That asset name is outstanding interest income or else interest income receive. ఎలాగైనా నోట్ చేసాం. So interest receivable account. Interest receivable account debit 300. Total 1200 is income, right? So income increase credit. So to interest account 1200. Steven. Next transaction, last transaction. Received fees in advance, rupees 600. Cash account debit to advance fee. Advance fees account kada. Cash is the asset, asset increase debit. Advance fees is liability, liability increase credit. The entry. Cash account debit to advance fees account 600. Fees receivable. Advance receive చేసుకున్నాం. Fees receivable. $600. Clear? Clear కదా? So with this we completed total 8 examples. 8 examples. Sir. So question అడిగితే చెప్తారు కదా, ట్రై చేయండి, ట్రై చేయాలి. ఓకేనా? జస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి చాలు. Commission received. Commission received 5,000. Cash account debit to commission. Last page open చేసి ఎంట్రీ రాయండి అమ్మా. Last page rough. Pass a journal entry for commission received. Cash account debit to commission account. How much? 5,000. Note చేశారు అందరూ? But after passing this entry, we got the information that in that 5,000, 1,000 is for advance. After passing this entry, we received information that
In that 5,000, 1,000 is related to advance. 1 minute, 1 minute. After passing this entry, already entry pass అయిపోయిందమ్మా cash account debit to commission అని. Now we got information that this includes advance 1,000. Now tell me journal entry. One person, any one person, hand raise చేసి చెప్పండి. Any other answer? Yes. Cash account debit 4,000. Again ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ ఎంట్రీ పాస్ క్యాష్ డెబిట్ అవుతుందా? ఆల్రెడీ క్యాష్ డెబిటెడ్ 5,000. మా క్యాష్ ఆల్రెడీ డెబిట్ అయిపోయింది 5,000. Now we need to pass entry to this 1,000. Yes, 1 minute, 1 minute. Commission account debit to advance, commission account debit to cash. Yes. Cash account debit, wrong answer. Yes. Statement. Okay, fine. Yes. Commission account debit to commission received or else advance commission. Advance commission. Like a journal. Listen careful. Actual commission received is 5,000. We pass entry for this cash account debit to commission 5,000, 5,000. After passing that entry, we got the information that in this 5,000, 1,000 is advance. And the income entamma only 4,000. But we accounted already 5,000 income. మరి correct adi? No. Already income actual increase is 4,000 only. But we recorded it as a 5,000. Now we need to reduce that income to 4,000. Already we increased 5,000. అక్కడ 5,000 కాదు 4,000. ఏం చేస్తాం? వెళ్ళి వైట్నర్తో అరెస్ట్ చేసి 4,000 రాస్తారా? ఆల్రెడీ ఎంట్రీ పాస్ అయిపోయింది. Now we need to pass entry to adjust that commission. So commission డెబిట్ చేయాలా క్రెడిట్ చేయాలా? డెబిట్ ఎంత? 1,000. So commission account debit 1,000 to advance commission. అప్పుడు ఏమైందమ్మా? Cash account debit 5,000, commission credit 5,000, debit 1,000. That means commission credit 4,000. Commission credit 4,000 to advance commission 1,000. అర్థమైందా? మరి రెండు కంబైన్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకోండి, సింపుల్ గా క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 5,000 టు కమిషన్ 4,000 టు అడ్వాన్స్ 1,000. బట్ ఇప్పుడు ఏం తెలిసింది మనకి? ఆల్రెడీ వి రిసీవ్డ్ కమిషన్ ఆఫ్ 5,000. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దాట్ ఎంట్రీ వి గాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ 1,000 advance. Now we need to pass adjusting entry to adjust that recorded commission. Already recorded commission adjust చేయడం కోసం ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మైనస్ చేయడమా యాడ్ చేయడమా? మైనస్. సో కమిషన్ నుంచి డెబిట్ 1,000 టు అడ్వాన్స్ కమిషన్ 1,000. కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు డెబిట్ సైడ్ రెంట్ పెయిడ్ మైనస్ ప్రీపెయిడ్ చేస్తారు తెలుసా? అవుట్స్టాండింగ్ యాడ్ చేస్తారు, ప్రీపెయిడ్ ని మైనస్ చేస్తారు. కమిషన్ రిసీవ్డ్ డెబిట్ 5,000 మైనస్ ప్రీపెయిడ్ కమిషన్ or else advance received commission 1,000, and that advance accounted as a liability in the balance sheet. So liability increase credit 1,000. ఏమైనా కింద? Again? Once again? Rent received 5,000. Rent received 5,000 including advance 1,000. Tell me entry for this transaction. Cash account debit how much? 5,000 to rent account how much? 4,000.
టు అడ్వాన్స్ రెంట్ 1000. ఇది క్లియరా? దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నౌ rent received 5000. Tell me entry for this. Cash account debit to rent account 5000. After passing this entry, we got the information that in these 5000, 1000 is for advance. Now before passing entry నీకు information వచ్చింది అనుకోండి, if we got information before passing that entry, then we can record a combined entry, that is cash account debit rent account to advance rent. But we got the information after passing that 5000 received rent entry. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆల్రెడీ నోట్ చేసిన ఎంట్రీని క్యాన్సిల్ చేయకూడదాము. క్యాన్సిల్ ఎంట్రీని మళ్ళీ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారా? నో, స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయకూడదు. బట్ వితౌట్ స్ట్రైకింగ్ ఆఫ్ we need to pass a journal entry which automatically adjusts the already passed entry. Automatic adjust అవ్వాలి. సో ఎంట్రీ ఏం పాస్ అవ్వాలి ఇక్కడ? రెంట్ ఎంత ఉండాలి యాక్చువల్గా? క్రెడిట్ 4000 ఉండాలి, అవునా కదా? ఎంత ఉండాలి? 4000 ఉండాలి. బట్ we already recorded it as a 5000. Now we need to deduct 1000 from that rent. ఆ రెంట్ ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అని నోట్ చేసాం కదా. Now we need to deduct 1000. That means income decrease. Income decrease, debit or credit? Debit. ఎంత decrease చేయాలి? 1000. So that's where rent account debit 1000. Income decrease అయిపోయింది. But we already received 1000, right? That 1000 is a advance rent. That means we need to create a liability. So to advance rent 1000. Now combine these two entries. Combine చేయండి two entries ని. Cash account debit 5000 to rent 4000 to advance rent 1000. పైన ఎంట్రీ వచ్చిందా? ఓకేనా? మా వీటిని అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్. క్లియర్? బట్ అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా అడ్వాన్స్ రెంట్ రిసీవ్డ్ ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అడ్వాన్స్ రెంట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అడ్వాన్స్ రెంట్. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది? ఆల్రెడీ రెంట్ రిసీవ్డ్ ఆల్రెడీ రికార్డెడ్. నౌ వీ గాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్స్ అడ్వాన్స్ రెంట్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? బై పాసింగ్ ఎంట్రీ వీ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ ద రికార్డెడ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయిన జర్నల్ ఎంట్రీ అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు పాస్ చేసే ఎంట్రీ తోటి. క్లియర్? ఓకేనా? So with this total 8 examples completed. Now note separate heading. Note separate heading, that is special transactions. Special transactions. Special transactions. Four or five transactions ఉంటాయమ్మా. Those are not covered in 8 examples. Okay now. Done. First one. Goods withdrawn by proprietor for his personal use. For his personal use, rupees 10,000. Rupees 10,000. పర్సనల్ యూస్ కి విత్డ్రా అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? డ్రాయింగ్స్. అంటే ఇన్వాల్వ్డ్ లెజర్ అకౌంట్స్ లో వన్ ఈస్ డ్రాయింగ్స్. Now we need another one. Cash? Cash? చెప్పండి. క్యాషా? బిజినెస్ లో క్యాష్ డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఏం డిక్రీజ్ అవుతుందమ్మా? గూడ్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అసట చెప్పండి. ట్రేడింగా? పర్చేజెస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది.
డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అన్నారు కదా, పర్చేస్ చేసాం, వై పర్చేస్, పర్చేస్ డిక్రీజ్ ఉన్న వాటిని సరే ఓకే ఫైన్, ఓకే ఫైన్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ we purchase 100 bags. In that 100 bags 20 bags sold. పర్చేస్ డిక్రీజ్, గుడ్స్ డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి కదా, సేల్ చేస్తాం. క్యాష్ రాకపోతే పర్చేస్ డిక్రీజ్ చేయాలి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ we sold a credit sale of goods to customer and customer is not returning, కస్టమర్ క్యాష్ పే చేయట్లేదు, సో పర్చేస్ డిక్రీజ్ చేస్తారా? ఓనర్ కూడా పే చేయట్లేదు కదా, బట్ దట్స్ రైట్ కదా. మీరు చెప్పేది కరెక్టే, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. మీరు చెప్పేది కరెక్టే, ఆన్సర్ కరెక్టే, పర్చేస్ క్రెడిట్ అవుతుంది, బట్ వై పర్చేస్ క్రెడిట్ అనేది కావాలి మనకి. ఓకేనా? సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సినారియో తీసుకుందాం. 100 bags రైస్ బ్యాగ్స్ అమ్మా, ఏంటయ్యి రైస్ బ్యాగ్స్ పర్చేస్డ్. Tell me entry for this transaction. Purchase account debit to cash. Each bag cost 1000. Entry endamma. Purchase account debit to cash account. Purchase account debit to cash 1 lakh. Dentlo em doubt unda? No. Doubt ledhu kada. Sure. Why purchase debit? एक्सपेंस इंक्रीज. ఎవరికి ఎక్స్పెన్స్? ఓనర్ కా బిజినెస్ కా? ఓనర్ కా బిజినెస్ కా? బిజినెస్ కి. బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే డెబిట్ చేయాలి. క్లియర్ కదా? రీజన్ ఏంటమ్మా, ఆ 100 bags తోటి మనం బిజినెస్ చేస్తాం కాబట్టి టు డూ బిజినెస్ వి పర్చేస్ 100 bags. ఓకేనా? బిజినెస్ కి ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది, అది క్లియర్ కదా? ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సరే, నౌ ఇన్ దీస్ 100 bags owner used 10 bags. Owner used 10 bags for his personal use. వాళ్ళ హౌస్ ఫుల్ కోసం 10 రైస్ బ్యాగ్స్ యూజ్ చేశాడమ్మా. ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్. రైస్ మర్చెంట్ మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి పర్చేస్ చేసుకుంటాడా? నో. ఓనర్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ యూజ్ హిజ్ బిజినెస్ రైస్ బ్యాగ్స్. మరి అది బిజినెస్ కోసం చేసినట్ట, ఓనర్ పర్సనల్ కోసం చేసినట్టు? ఇన్ దట్ టోటల్ 100 bags 90 bags is for business, 10 bags is for personal, but we already recorded a purchase account debit for 100 bags. For business 100 bags or 90 bags? 90 bags. In such a case we need to debit only 90 bag expenses, but we already passed a entry for 100 bags. At the time of initial purchase we don't know about the actual personal use of owner. తెలుసా? తెలీదు కాబట్టి total 100 bags be accounted as a business purchase. Now in that 100 bags 10 bags used as a personal use. అంటే బిజినెస్ లో ఎంట్రీ 100 కాదు 90K రికార్డ్ అవ్వాలి, బట్ we already passed entry for 100 bags. Now we need to deduct expense with respect to that 10 bags. డిడక్ట్ చేయాలంటే డెబిట్ చేయాలా క్రెడిట్ చేయాలా? క్రెడిట్ చేయాలి. So that's why to purchase 10 into 1000 that is equals to 10,000 rupees. మరి డిడక్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఏమవుతుందమ్మా? డ్రాయింగ్స్ ఏనా? ఎస్, డ్రాయింగ్స్. సో డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ 10,000. But this is a adjusting entry. By passing this entry we adjusted purchase account. పర్చేస్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం కదా. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓనర్ బిజినెస్ నుంచి 10,000 క్యాష్ విత్డ్రా చేసాడు. విత్డ్రా చేసిన క్యాష్ తోటి ఈ పర్చేస్ రైస్ బ్యాగ్ సపరేట్లీ. ఇప్పుడు మన బుక్స్ లో ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? ఏదైనా డ్రాయింగ్స్ టు క్యాష్. Now combine these two entries. Purchase account debit 90,000, drawings account debit 10,000, to cash 1 lakh. అంతేనా? పర్చేస్ డిక్రీజ్ అయిందా లేదా? మా ఇన్ కేస్ ఆల్రెడీ ఎంట్రీ పాస్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అడ్జస్ట్ వెళ్ళి దాన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయకూడదమ్మా.
by passing an additional journal entry. Okay, we should adjust. ఒక అడిషనల్ జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసి అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, పర్చేజ్ అడ్జస్ట్ అయిందా లేదా? బిజినెస్కి యూజ్ చేసిన రైస్ బ్యాగ్స్ ఎన్ని? 90 రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ మాత్రమే డెబిట్ అవ్వాలి. ఓన్లీ ఎక్స్పెన్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దట్ 90 bags should only be debited in the books of accounts of business. But we already debited expense for 100 bags. So that's why in order to decrease that 100 bags expense to 90 bags, we need to credit purchase with respect to 10 bags. Clear? అది బిజినెస్ కి ఎక్స్పెన్స్ కాదు, కానీ ఆల్రెడీ ఎక్స్పెన్స్ లా అకౌంట్ చేస్తాం. డిక్రీజ్ చేయడం కోసం క్రెడిట్ చేస్తాం. ఓనర్ విత్డ్రా చేస్తే ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది కథం. బిజినెస్ కి ఎక్స్పెన్స్ 90 bags కా 100 bags కా? 90 bags, కానీ ఆల్రెడీ 100 bags కి అకౌంట్ చేస్తాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ దట్ 100 bags to 90 bags, now we need to reduce the expense with respect to 10 bags which were withdrawn by the owner for his personal use. Clear? Done. So entry ఏమొస్తామా ఇక్కడ goods withdrawn by proprietor for his personal use rupees 10,000. Entry drawings account debit to purchase account. Drawings account debit to purchase account. Drawings account debit to purchase account. Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No. Next, second transaction. మీరు ఎక్కడ చూసుకున్నా ఇంత ఇన్ డీటెయిల్గా ఎవరు చెప్పరు. మీ ఫ్రెండ్స్ని అడగండి, వేరే కాలేజీలో ఉంటాయి. ఎందుకు ఇంత ఓవర్ యాక్షన్? గూడ్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు పర్చేస్ డెబిట్ అవుతుంది, అదే గూడ్స్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు పర్చేస్ క్రెడిట్ చేయండి, అయిపోయింది అంతే. అంతే కదా? గూడ్స్ పర్చేస్ చేసినా బిజినెస్కి గూడ్స్ వస్తుంది, సో పర్చేస్ డెబిట్. గూడ్స్ విత్డ్రా చేస్తే బిజినెస్ నుంచి గూడ్స్ వెళ్ళిపోతుంది, సో పర్చేస్ క్రెడిట్, అయిపోయింది. కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్, goods issued as free sample. Amount 10,000. Goods issued as free sample. Transaction అర్థమైందా? ఫ్రీగా ఇస్తామంట గూడ్స్. గూడ్స్ ఇష్యూడ్ యాజ్ ఫ్రీ శాంపుల్స్. ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోకల్ ఎవరు? లోకల్ హైదరాబాద్. ఓకే, రైట్, కూర్చోండి. హెరిటేజ్ సూపర్ మార్కెట్, ఆర్ ఎల్స్ మోర్ మెగా మార్ట్, ఆర్ ఎల్స్ బిగ్ బజార్, ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ షాపింగ్ మాల్. ఎప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఈ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తారో చెప్పండి. సార్ ప్లీజ్ టేస్ట్ చేస్తారా? ఫ్రీగా చాక్లెట్ టేస్ట్ చేయమంటారమ్మా. మీ ఏమీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ టేస్ట్ పర్పస్ ఇస్తారమ్మా. టేస్ట్ బాగుందంటే ఒక 10 ఇస్తారంటే ఇస్తారా? నో. ఇంకో 10 కావాలంటే ఇస్తారా వాళ్ళు? ఇవ్వరమ్మా. జస్ట్ టేస్ట్ పర్పస్ 1 చాక్లెట్ ఇస్తారు, 1 బైట్, అది కూడా ఫుల్ చాక్లెట్ ఇవ్వరమ్మా, జస్ట్ 1 బైట్. సార్ ప్లీజ్ టేస్ట్ సార్. దేనికి? సర్వీస్ చేయడం కోసం మనకి. టు అడ్వర్టైజ్ దేర్ ప్రోడక్ట్. వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని అడ్వర్టైజ్ చేయడం కోసం ఫ్రీగా ఇస్తాం. వాళ్ళకి ప్రోడక్ట్ ఎలా వచ్చి ఉంటుందమ్మా? పర్చేస్ చేసి ఉంటారు కదా వాళ్ళు, అవునా కదా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, రైస్ బ్యాగ్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి. న్యూలీ ఓపెన్డ్ షాప్, రైస్ మర్చెంట్. ఓకేనా? న్యూలీ ఓపెన్ షాప్, రైస్ మర్చెంట్. నేమ్ ఏంటి? ప్రసాద్ రెడ్డి రైస్ మర్చెంట్స్. Prasad Reddy rice merchants purchased 100 rice bags. Pelligan Prasada ainda kaladu kada, correct am pelligan. So 100 rice bags purchased. Tell me entry for this. Purchase to cash 100 into 1000, that is equals to 1 lakh.
వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ రైట్స్ మర్చెంట్ అంటే సరిగా తెలియట్లేదు. ప్రసాద్ ఫస్ట్ డే 1 పబ్లిక్ కి తెలుస్తుందా? నో. సో దట్స్ వై ప్రసాద్ use 10 bags to use it to issue as free samples. అంటే ఏంటమ్మా, కస్టమర్స్ వస్తారు కదా, మీరు పర్చేస్ అయిపోయినా పర్లేదు, జస్ట్ హాఫ్ కేజీ తీసుకెళ్ళిపోండి, ఈ 1 kg తీసుకెళ్ళండి, మీకు నచ్చితే రేపు వచ్చి కొనుక్కోండి. ఇఫ్ యూఆర్ ఓకే విత్ దట్ 1 kg ఆఫ్ రైస్, రేపు వచ్చి పర్చేస్ చేయండి. కమ్ టుమారో అండ్ బై ఎ రైస్ బ్యాగ్. అంటే ఏంటమ్మా, ఇక్కడ ఈ 1 kgకి కన్సిడరేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడా? వెదర్ హీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ దట్ 1 kg? నో. మరి ఆ 1 kg ప్రసాద్కి ఫ్రీగా వచ్చాయా? ఇనిషియల్ హీ పర్చేజ్. అప్పుడు పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేసాం, బిజినెస్కి ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ 1000 బిజినెస్కి ఎక్స్పెన్స్ కదా, ఫ్రీగా ఇచ్చిన ఎక్స్పెన్స్. బట్ ఆ ఎక్స్పెన్స్ పర్చేజ్ ఎక్స్పెన్స్ కదమ్మా, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్. బట్ వీ రికార్డెడ్ ఇట్ యాజ్ ఏ పర్చేజ్ ఎక్స్పెన్స్. అది పర్చేజ్ ఎక్స్పెన్సా? నో. పర్చేజ్ ఎక్స్పెన్స్ కదమ్మా, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే పర్చేజ్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజ్ అకౌంట్. మా ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ లో అది బిజినెస్ కి ఎక్స్పెన్స్ కాదు, సో దట్స్ వై పర్చేజ్ డిక్రీజ్ చేసాం, డ్రాయింగ్స్ డెబిట్ చేసాం. బట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ దిస్ ఇస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్. బట్ ఎక్స్పెన్స్ రికగ్నైజ్ చేసిన అకౌంట్ వేరమ్మా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెబిటింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ we already debited a purchase. So that's why to decrease purchase, to purchase, to increase advertise, debit, advertise. Clear? So entry musama advertisement expenses account debit to purchase account 10,000. Advertisement expense account debit advertisement expense account debit to purchase account. How much? 10,000. Clear? Done? Next, third transaction. Interest, Prasad, interest on capital. వచ్చిందా కావాల్సిందే? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ rupees 10,000. Interest on capital rupees 10,000. ఎవరైనా చెప్తారా ఎంట్రీ? ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్. ఓకే, నేమ్ ఏంటమ్మా? నంది, శ్రీనందిని. ఓకే, ఫైన్. మా శ్రీనందిని says answer that interest on capital account debit to capital. Why interest on capital debit? Expense. Capital credit ఎందుకమ్మా? Owners equity. Correct. Any other answer? Interest on capital to cash. Cash to interest on capital. మా క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అయిందా? నో, క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవ్వలేదు. క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుతే క్యాష్ క్రెడిట్ అవుతుంది. ఇఫ్ క్యాష్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. బిఫోర్ దట్ ఒక సినారియో చూద్దాం. డే 1 ఓనర్ ఎవరమ్మా? స్టీవెన్ పాల్. బిజినెస్ ఏంటమ్మా? స్టీవెన్ పాల్ లేడీస్ ఎంపోరియం.
Stephen Paul and Stephen Paul Ladies Emporium near KPHB metro station. Good example. Stephen Paul invested how much? 10 lakhs. Stephen Paul invested in his business for the purpose of doing 10 lakhs business, 10 lakhs. Business kosam Stephen Paul invested 10 lakhs business. As per business entity concept, a business is different from a owner. అంతేనా క్యాపిటల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాము, బిజినెస్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఓనర్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో ఓనర్ బిజినెస్ కి 10 lakhs ఇస్తే ఎలా అకౌంట్ చేశారమ్మా? బిజినెస్ క్యాపిటల్ అంటే ఓనర్ నుంచి లోన్ తీసుకున్నాం, అంతేనా? వి టుక్ ఏ లోన్ ఫ్రమ్ ద ఓనర్, దట్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాపిటల్, దట్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు స్టీవెన్ పాల్ ఓనర్ బిజినెస్. సో స్టీవెన్ పాల్ ఇస్ ఏ ఓనర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అండ్ స్టీవెన్ పాల్ లేడీస్ ఎంపోరియం ఇస్ ఏ బిజినెస్ ఆఫ్ ద స్టీవెన్ పాల్. ఇప్పుడు బిజినెస్ కి స్టీవెన్ పాల్ కి కన్వర్సేషన్, ఎవరెవరికమ్మా? బిజినెస్ కి స్టీవెన్ పాల్ కి. సో కన్వర్సేషన్ ఏంటంటే, ఐ ఇన్వెస్టెడ్ 10 lakhs ఇన్ యువర్ బిజినెస్. ఇఫ్ దర్ ఈస్ నో బిజినెస్, బిజినెస్ లేకపోతే ఆ 10 lakhs ఏం చేశాడమ్మా? వరస్ట్ కేసులో బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేశాడు. వర్స్ట్ కేసులో హీ కెన్ ఇన్వెస్ట్ దట్, హీ కెన్ డిపాజిట్ దట్ అమౌంట్ ఇన్ ద బ్యాంక్. బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయడం వల్ల బ్యాంక్ ఏం చేస్తామా? ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు స్టీవెన్ పాల్ ఏంటంటే, నీ వల్ల నేను 10 lakhs బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయలేదు, బికాస్ ఆఫ్ యూ ఐఎమ్ లూజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్. సో నాకేం తెలియదు, నువ్వు నాకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయి. I don't know anything, just you pay interest to me. Because of you I am foregoing my interest from the bank. అంతేనా? 10 lakhs మనం బ్యాంక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే, బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు స్టీవెన్ పాల్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటమ్మా? నేను 10 lakhs బ్యాంక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే ఐ కెన్ రిసీవ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్. బికాస్ ఆఫ్ యూ, నువ్వు రీజన్, నీ వల్ల నాకు బ్యాంక్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు, సో నువ్వు నాకు పే చేయి, జస్ట్ పే ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు స్టీవెన్ పాల్ లేడీస్ ఎంపోరియం ఓకే పే చేస్తా. మరి పే చేసే అమౌంట్ లేడీస్ ఎంపోరియం ఏంటమ్మా? అది ఎక్స్పెన్సా అసెటా? ఎక్స్పెన్సే కదా. ఎక్స్పెన్స్ నేమ్ ఏంటమ్మా? అవునా? క్యాపిటల్. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. సో ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్, డెబిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. ఆల్రెడీ బిజినెస్ కి ఒక లయబిలిటీ ఉందమ్మా, క్యాపిటల్ అండ్ లయబిలిటీ ఉంది కదా. నౌ అగైన్ ఇట్ నీడ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ టు స్టీవెన్ పాల్. క్యాపిటల్ ఈజ్ ఆల్సో పేయబుల్ టు స్టీవెన్ పాల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఆల్సో పేయబుల్ టు స్టీవెన్ పాల్. సేమ్ పర్సన్ కి టూ సపరేట్ లయబిలిటీస్ ఎందుకని చెప్పేసి, నౌ దిస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ క్లబ్డ్ విత్ క్యాపిటల్ లయబిలిటీ. ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఏ ఆబ్లిగేషన్ టు పే టు ఓనర్, అంతేనా? సో బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ లో క్యాపిటల్ ఈజ్ ఏ liability, obligation to pay to owner. Now again interest on capital is also a liability, even that is also payable to owner only. So add this payable to the capital, add this payable to the capital. So to capital account amma note చేయకండి, interest on capital to capital. కన్ఫ్యూజన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. సార్ క్యాపిటల్ ఎందుకు క్రెడిట్? ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ క్రెడిట్ చేయొచ్చు కదా, అంతే కదా. ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ లయబిలిటీ క్రెడిట్ చేయొచ్చు కదా క్యాపిటల్. ఇక్కడ చూడండి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ డెబిట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 అనుకోండి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ డెబిట్ 1000 పే చేసామా? నో, దట్ ఈస్ పేయబుల్. సో క్రియేట్ లయబిలిటీ, దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. సో దట్ ఈస్ టు ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్, అంతేనా? ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ 1000. ఎవరికమ్మా ఇది పే చేయాల్సింది? ఓనర్కి. క్యాపిటల్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్, ఎంట్రీ ఏం నోట్ చేస్తారు అప్పుడు? క్యాష్ టు క్యాపిటల్, ఈ క్యాపిటల్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ లయబిలిటీ, దాన్ని ఓనర్స్ ఈక్విటీ అంటాం. ఎవరికి పే చేయాలి? ఇది ఓనర్కి. ఈ అమౌంట్ ఓనర్కే పే చేయాలి, ఈ అమౌంట్ కూడా ఓనర్కే పే చేయాలి. సో దట్స్ వై ఈ అమౌంట్ని ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లయబిలిటీకి యాడ్ చేయండి. ఎగ్జిస్టింగ్ లయబిలిటీకి యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ అనే లయబిలిటీని
డిక్రీజ్ చేయాలి, క్యాపిటల్ అండ్ లయబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్, డెబిటా క్రెడిటా? సో ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ 1000 టు క్యాపిటల్ 1000. ఈ టూ ఎంట్రీస్ని కంబైన్ చేసి పేయబుల్ క్యాన్సిల్ చేసి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ టు క్యాపిటల్ అని నోట్ చేస్తాం. మా క్యాపిటల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లయబిలిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్ పేయబుల్ టు ద ఓనర్. నౌ న్యూ లయబిలిటీ కేమ్, దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్, డెబిట్ పే చేసామా? నో. సో దట్స్ వై క్రియేట్ లయబిలిటీ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్. ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఓనర్కే, క్యాపిటల్ కూడా ఓనర్కే. సేమ్ కోసమే టూ సపరేట్ లయబిలిటీ అకౌంట్స్ ఎందుకని చెప్పేసి we need to merge that interest liability to the capital. సో ఇంట్రెస్ట్ లయబిలిటీ ఏం చేస్తున్నామో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేసిన ఇంట్రెస్ట్ లయబిలిటీ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అయిందా? నో, ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు. బట్ ఇది క్యాన్సిల్ చేయాలి. టు క్యాన్సిల్ దిస్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్, డెబిట్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్. అగైన్ టు క్రియేట్ దట్ క్యాన్సల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్, క్రెడిట్ టు క్యాపిటల్. ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఏంటమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ టు క్యాపిటల్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఎంట్రీ మీకు ఫైనల్ అకౌంట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాపిటల్కి యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ యాడ్ చేస్తున్నారు కదా. క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్, అంతేనా? సో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ పెట్టు క్యాపిటల్. క్లియరా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయిందా? లాస్ట్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. ఫ్లో మిస్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా 5 minutes ఇస్తానమ్మా. ఓకే, మ్యాథ్స్ నేను సార్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. మ్యాథ్స్ అమ్మా, నెక్స్ట్ పీరియడ్ మ్యాథ్స్. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. $10,000. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ 10,000. చూడమ్మా, కన్వర్సేషన్ చూడమ్మా. స్టీవెన్ పాల్, లేడీస్ ఎంపోరియం. స్టీవెన్ పాల్ ఓనర్ విత్ డ్రాన్ 1 lakh ఫ్రమ్ బిజినెస్, రైట్? గుర్తుందా? అప్పుడు 1 lakh విత్డ్రా చేసాడు. ఇప్పుడు స్టీవెన్ పాల్ లేడీస్ ఎంపోరియం పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయండి. యాక్చువల్ క్యాపిటల్ 10 lakhs. నువ్వు 10 lakhs ఇచ్చుంటే ఐ కెన్ యూజ్ దట్ 10 lakhs ఫర్ మై బిజినెస్. బై యూజింగ్ దట్ 10 lakhs ఐ విల్ ఎర్న్ ప్రాఫిట్స్. ఇచ్చిన 10 lakhs లో 1 lakh రివర్స్ తీసుకున్నావు. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ నేను బిజినెస్ కి 9 lakhs యూజ్ చేశాను. 10 lakhs యూజ్ చేస్తుంటే మేబీ ఐ మే ఎర్న్ ఏ మోర్ ప్రాఫిట్ దాన్ దిస్. నీ వల్ల నేను ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయలేదు. సో పే ఇంట్రెస్ట్ టు మీ. Pay interest to me, and that interest is from the business point of view, that is the income or expense? Income. Income. So income increase credit. So to interest on drawings, true interest on drawings account in the 10,000. 10,000. ఆల్రెడీ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ ఏం చేసాం? ఓనర్స్ ఈక్విటీ డిక్రీజ్ అని చెప్పాం కదా. సో బిజినెస్ ఆల్రెడీ లయబిలిటీ ఉంది కదా. లయబిలిటీ ఉందా లేదా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామా? అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ లయబిలిటీని డిక్రీజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ డిక్రీజ్. డెబిట్ డ్రాయింగ్స్. మాకు క్లియరా? ఈ 2 entries ని కంప్లీట్ గా బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ లోనే ఉందాం. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్ టు ద బిజినెస్. Interest on drawing, income to the business. Clear? Done? Thank you all. Thanks for your patience.